Качнет колыбель, тихо дрема ночница, коснется лба нежной рукой. Уставшее солнце все ниже садится, скрываясь за Русью рекой. И месяц уж по небу ходит высоко, он млад нынче и златовлас, а зори его холодны и далеки, но чем-то похожи на нас. Ой, Лёля, усни, а я буду тихонько тебе напевать о ветрах, о лютых морозах, о зимах студеных, что спят в человечьих сердцах. Там хитрые змеи, там вещие птицы, там люди без песен и глаз. Они под полой прячут души и лица, но чем-то похожи на нас. Пуще всего ты узнаешь, мой сокол, о жизни великих людей, о воле невольной, о доле нелегкой, об удали славных мужей. Там дивные дивы да щедрые нивы любовь и красу берегли, чтоб снова рождались благие и счастливы все дети славянской земли.
Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс Геймер. Продолжаем проходить SpellForce 3. Воскресный стрим. A minor house loyal to House Искандера. In 8342, the red fever struck the region without mercy and wiped out the entire vassal bloodline. Left without a lord, the lands fell into anarchy and were left deserted. Nowadays, they are as beautiful as they are dangerous. Леса Искандера. Искандер в 1830 в год 8342 год. Получается, это будущее. Тем более далекое будущее. Yes. I'll do what's required. Значит, действительно, нас ожидает конец света и зародится что-то новое. Примерно вот это будет будущее. Sure. That way? Не знаю, не знаю. Sounds like a plan. Understood. Зарождение чего-то нового. Действительно будет такое. I'm injured. Killed one of our heroes. Да, слабая она. Надо ей доспехи срочно. Ты-то чего умираешь? Help, please. Just give them. What's next? They killed one of our heroes. I need help over here. They killed one of our heroes. Да что происходит-то? Come on, don't die on us now. Come on, don't die on us now. So, what's the plan? Она может No, восстановить? no. Don't die on me, will you? Видеть. А герои, значит, тоже могут. No, no. Don't die on me, will you? We need you. Huh? Got it. Так, а чё у меня? Так. Подсказки. Подсказки включены. Можно, конечно, их отключить. Так, что там? Кто девка пишет, кто главный в семье? Наверное.
Так. А я сказал, когда живешь у женщины, она главная. You've read my mind. Corporal? Копрал. Корпал, это значит капрал. That way? Так. Fine. Huh? Чё ж тебя так расплющило-то? Yes. Now would you look at that? Так. Дерьмо какое-то. А здесь что? Топор. Двуручное оружие. Sounds like a plan. Тут проблема в том, то что тут вот эти вот сундуки вообще мало чем подсвечиваются, их трудно вот так вот заметить. Это нежить. Как свой прекрасный рук применить. Так. Is there anything you need? Да, слабая она. Очень слабого. I'll be swift. Надо искать для нее предметы. Или покупать. А ну это мы пришли горожанином. Ясно. Так. Идем. Идем сюда, получается. Что-то у меня с голосом что-то или что ли что-то. Говорю себя, еще горло болело. Вода, сода и пару дней потер. Опыт. Человеческие схемы, крепкие дубовые щиты. Схема неплохо, схема пригодится. На прутьях клетки вы замечаете засохшую кровь, кто бы в ней не находился, либо смог вырваться, либо умер. Угу. Либо не смог освободиться, либо умер. Они тут по любой что-то охраняют, эти волки.
So, what's the plan? Got it. Они тут даже ничего не охраняли, даже рута нихуя нету. Ладно, идем дальше. Блять. Даже рут не пригнали. Чья-то крепость, походу. Не знаю, какое-то поселение было, но оно полностью пустое. Или здесь надо делать базу. Может, она пока еще не активна, эта база. Беженцы входа. Clara mentioned something about this. What did she mean? My father had made camp here Здесь был before the лагерь new моего rebellion отца еще до began. начала настоящего. That was when I defied him. Пришлось He покинуть. killed two of my friends. Не убили Зейна и Хлеру, моих друзей. He almost killed me. Убил бы меня, если бы не вмешивался And now it's сенсация. Sentenza who's Теперь и hunting you. сам сенсация It has a certain ждет irony. твоей крови. В этом есть Are you sure they некоторая won't ирония. recognize us? Не точно нас не узнать. Сомневаюсь, знаю, сенсация не в стиле превращать это в публичную оборону. Беженцам входа нет. А если без входа, что они нападут? Так, ну-ка, сейчас я сохранюсь. Блин. Что там? У нас ливень на даче. Да мне похуй, что у тебя ливень. Беженцам входа нет. А что сделать, чтобы был вход? Здесь же задание, блять. Sounds like a plan. Ну чё, если мне, блять, вас отпиздить, нахуй? Беженцам входа нет. Ладно. Интересно, что вот это за говно? Это похоже, типа, как на ресурсы. Blasted armor. Я бы, блядь, темными эльфами поиграл бы. В первой части они мне больше нравились. Тем более у них, блядь, маги были самые такие убийственные, блядь. И эти... И башни, блядь. Их, блядь, настроишь на всю территорию и хуй, блядь. Почти... почти непобедимая армия, нахуй. Вообще-то среди башен. Now would you look at that? Они на и так. Почти непобедимы. Так. Куда на этот раз наш путь нас приведет? А тут под мостом прохода тоже нету. Под мостом прохода нет, тут прохода нет, вообще прохода нигде нет, блять.
got it. Пойду вот так по кругу. Ну, значит, если сюда вот попасть, тут по любой вот эта база. Но прохода-то там нету нихуя. Да, сначала героями поиграть, потом придется здесь развиваться. Но здесь, наверное, точно придется, наверное, я думаю, базу строить. Understood. Interesting. You're a refugee? Что-то из беженцев. What's your business? You don't look like refugees to me. We're travelers. Are you the glorious Iskander loyalist or the rebel scum? Depending on who you ask, yes. I take it you're not with the Royal Army. Stupid question, isn't it? If you were, you sure as heck wouldn't tell me. We're not your enemy. May we enter your camp? We're looking for help. Well, fair enough. Go on in. Though I doubt you'll find any help here. We have enough troubles on our own. Also, don't do anything stupid. If I see you do as much as put your hand on that sword hilt of yours, we'll make short work of you. Understood. Так точно, сэр. Блять, мне вас дебиров нахуй перебить как нехуй делать, блять, если честно. У вас, блять, какие-то, блять, пару воинов, блять, ни о чёмных и солдаты, блять. Yes? Sure. Точнее, не солдаты, а крестьяне, блять, обычные. Что там не так опять? Так, чё? Не поняла, девка. As you want. Whatever it is, the answer is no. You don't even know who... I don't, and I don't intend to. If I started acquainting myself and helping every damn refugee in these parts, I'd be busy for the next century. I'm a traveler, not a refugee. And I just have some questions. Then make it quick. Давай. This may sound a little odd, but немного странно, почему вы How's Iskander's fallen? The Mage War is over. The Mage War may be, yes, but this is still Iskander land. I grew up here, and so did my father, my grandfather, and hundreds of generations before that. There is no way we'll let this queen-loving scum take our homeland from us. But it's pointless. You're outnumbered. The crown won't get in. You will die. We won't. We fought them off for over a year now, and we'll do so until this ground is soaked with either their or our blood.
You don't happen to have any fire you could spare, do you? One of our friends is sick. I don't. And if I did, I'd give it to the 5 of my men who are currently shitting their guts out. How about you go ask the Purity? They've been quite generous giving out medicine to the refugees. Обычно довольно щедро делятся лекарством. Так. Мы бы сходили к свету. Какому свету? We've run out of food on the road. Is there anything you could sell? No, there isn't. Fair enough. Thank you for your time. Yeah. Safe travels. Let's see. What? You don't happen to have any fire net you could spare, do you? One of our friends is sick. I don't. And if I did, I'd give it to the 5 of my men who are currently shitting their guts out. How about you go ask the Purity? They've been quite generous giving out medicine to the refugees. Fair enough. Thank you for your time. Yeah. Safe travels. К свету. Какому, блядь, к свету? Дебил. I'll do what's required. Sounds like a plan. А чё это? Ну, это, видимо, потом мы отправимся все свет. Yes. Now would you look at that? Тупая дежонка, блять. Will do. В гильдию творцов. All right, why not? Блять, я здесь, наверное, найду союзников среди людей или нет, блять. Сука, тут они, наверное, что-то охраняют по любой. Да. Какой-то рут здесь лежит. Дебил. И на что ты рассчитывал?
На что-то же он рассчитывал, когда шел к воинам. И на чё? Придурок, блять. Interesting. Let's see. О. Какая-то... Какой-то доспех клёвый появился. Так, сохранимся. Sure. Блять, заебало. Ладно, отвечу. Ебаный в рот. I'll be swift. Blasted armor. Understood. Interesting. Раненый морд. Не проходит так-то. This way, right? Да ебаный в рот, долго это будет. Так. Блять. Заебало отвлекать уже.
Uh-huh. Можно доспехи дать. Так, огненный морок 21. А, нет, одноручное оружие. Так, где моя алебарда? Вот он. Yes. Yes. What do we need? 20. Yes? Hmm? So, what's the plan? I am ready. Блять, ну маг. Чё ей можно дать? Вот так. Че она будет с двумя сражаться? Ладно, чуть-чуть обновили гардероб. Of course. Need. Yes. Медведь. И он тут также нихуя ничего не охранял, да? Медведь этот. I'll be swift. As you want. I'll do what's required. I'll be swift. Блять, арбалет какой-то нашелся. Just give the word. Блять, я говорю, здесь врут вообще хуй заметишь, блять. Где он лежит?
Опять ты написала мне. Blazes, this is ridiculous. You're telling us we've come all the way for nothing? I'm telling you that your son can enter if he enlists with the military and that you have to wait. Wait. Yes, right. Wait until that sodding bloodburn, the rebels, or the queen lovers have wiped our camp out. Next in line, please. Scum! That's what you are! Next in line. Мы победим. Нахуй мне этот листочек бумажки, дайте мне лучше заебатый какой-нибудь меч или бураву или топор. Hold it right there. No one is crossing this border without a written order. That is, unless you want to sign up for Utran military. Вступить в Утранскую армию, в этом случае становитесь в очередь. Почему вы никого не пускаете? Why have you closed the border? These people need shelter. And I need you people to stop telling me what an evil person I am. I'm following orders just as any soldier would. If you have a problem with Ultran law, then best talk to the lady of the house herself. Если у вас претензии к законам Утрана, обращайтесь сразу к нашей госпоже. Мы не беженцы, мы просто путники, и нам нужно идти. Да, все вот такие. Вы не знаете, где нам раздобыть правильно. Ага, это... Правильно, свет. Ну, знаете, грядет второе пришествие Унира, очиститься от грехов. Вот это все. Well, in that case, I'll be off. Ага. Corporal? This way, right? Ну чё, все, это дебил больше ничего мне не хочет сказать? Чё за говно ссаное? Это чё за говно, блять? Решетка какая-то. Вы подходите к трупу, и вас встречает облако смарда. На останках одеяния можно разглядеть вшитый символ вашего отца. Осима Сахара. Ясно, нахуй. Пойдем дальше. Я сейчас, блять, охуею, если... Пратку окружают смарт мочи, кара и пота. Фу, блядь. Внутри вы не замечаете неподвижный силуэт. Он может оказаться как человеком, так и скоманным спальным мешком. Фу, блядь. Да обоссался, блядь. Я обосрался, блядь. That way? Заведенный на скорую руку амбар, похоже, беженцы не планируют в ближайшее время сниматься с места. Беженцы. You got it.
Что это? Это восклицательный знак. Блять, зато вы заебят. Blasted armor. Да ебаный в рот. Я восклицательный знак больше ставить не буду, я поставлю точку. Зачем восклицательный знак? Да, блять, я хуй знает, зачем он, блять, если честно. Understood. Sure. За место восклицательного знака поставил точку. Вот здесь. Здесь вроде жуток небольшой. I'll do what's required. Какая-то машкара ёбаная. Так, доспехи. Interesting. Сундук заперт, неожиданно. Еще опытный взрывчик может добраться до содержащего без ключа. А где ключ найти? Ну-ка, может быть, она может его взломать. Ну-ка, ты можешь взломать? Тоже не можешь взломать. Тоже не можешь взломать. Где ключ от этого сундука? Или точнее, у кого? Of course. I'll be swift. More fighting. Does this never end? So, what's the plan? Let's see. Чё это? Замечайте в траве обрывки ткани, а на левом колесе пятно засохшей крови. Sounds like a plan. Она мне не даст спокойно постримить, походу. All right, here goes nothing.
Yes? Need Interesting. control. Yes. Что говорит? Mm-hmm. Got it. Mm-hmm. More lost souls. What a surprise. Bandits up ahead. Get ready. I'm ready. Order. Обнаручник. Will do. Мы же хорошо общаемся. You got it. Хорошо, то плохо. That way? Выкинули. Got it. Выкинули. В Индию As you want. с Романой. Sure. Блядь, заебара.
SpellForce хорошо, что можно, блядь, ну, или в любой стратегии продолжать, блядь, играть и ну, время в чате общаться. В принципе, это и не мешает, только, блядь, вот эти перерывы могут бесить кого-то. Is there anything you need? Of course. Так, чё? Understood. Got it. You got it. Здесь что у нас? Видите? Спросите про лекарства в Рагеле. Так, сохранимся.
Are you one of the priests? Wait, Tahar? Bertrand? Blazes, it's you! But how is this possible? They told me they'd put you on a pike. They didn't. We escaped. I can see that. Oh, Blazes, Tahar, this is insane. I'd heard there had been some ruckus in the keep, but they wouldn't tell us what happened. What about you, though? How come you're with the Purity? I thought... That Nortander killed me? Yes, they were going to. But then the Purity offered me a chance, and I took it. I accepted my sin, I repented, and I was born again. Что теперь священник? What sins? Trying to save those Leonon villagers from slaughter? It's not about that. What is it about, then? You're a good man, Bertrand. No, Tahar. I wasn't. Look, throughout my life, I had always felt as if something was missing. As if deep down inside, there was this dark black hole in my soul. No matter what I tried, I couldn't fill it. Sounds dramatic, I know, but it's the truth. Don't you know that feeling, Tahar? That no matter what you do, you're lost, alone? Так. Ёб твою мать. I do. Of course you do. That's why we get along so well. I've never told you about that, but at one point after the war, after all the shit they made us do, I thought about quitting. More than once. But for some reason, I couldn't. Maybe it was fear, yes. Maybe it was that I still hadn't given up hope yet. That there is an answer after all, and that I'd find it if I only kept looking. Well, I did. I found it. Aenir. Yes, the Purity. They showed me. I don't know how else to say it, but I've never been happier. And once Aenir returns, once all the unbelievers finally see the light too, he will turn this broken world into a better one. I don't know how to say this, Bertrand, but you sound completely deluded. Well, I'm sorry you feel that way. But even though I wish you could see the truth as I saw it, I can understand why you'd feel that way. So you're a priest now? A servant of the light, yes. But either way, I doubt you're here to hear my sermons, are you? What brings you here? It's a long story. I'm helping some villagers make their way to Everlight, and I need medicine from one of them. Fire nettle. Fire nettle? Well, you're in luck. I even have some with me. I'm guessing that man has stomach cramps, doesn't he? The scourge of the traveler. Here. There's even some other herbs in that package you might find useful. Best you take a good look at it yourself. What, you don't want anything in return? No. The Purity has sworn to help the people of Io. And this is what I am doing. Is there anything else you need right now? I have wounded to tend to.
One more question. Why is the purity here? I told you already, to help the people of Nortander. I guess that doesn't include mages? Defilers? That's complicated. Of course it is. Do you think these refugees are safe here? With the Loyalists and Nortander fighting each other? Safe is a big word, but neither the Iskander nor the Nortander soldiers have a quarrel with them. Right now, the biggest problem is that neither Everlight nor the Utran allow any of them to cross their borders. I can only pray to Aenir that they'll eventually see reason. You do realize that I'm a renegade mage now, don't you? That's true, but you're different. And I believe the Harbinger knows that too. What's that supposed to mean? You'll find out soon enough. Alright, I best get these herbs to the villagers now. How long will you stay here? I'd ask you to join me, but I doubt you'd want to. I would if I could. But don't worry about me, Tahar. This won't be the last time I see you. Well, good. Then stay safe. Aenir's light, Tahar. Да, блядь, был воином, стал магом, блядь, заебись. Corporal? Блять, нахуя? Huh. Interesting. Something you need? Interesting. Памятник повышен на камне. Черта, но те, кто стремится к знаниям, обретут несказанное богатство. Sounds like a plan. Sure.
That way? Next. What Pilskin want? Yes? Understood. Give the word. Prepare yourselves. You got it. Дороги, дороги, одни дороги. Да, вот тут я еще не был. Тут медведь. I understand. That's the way? That way? Sure. Let's see. Какое-то кольцо, блять. Сила 2 надо. Ага, то тоже не одного кольца нет. What do you require? Huh? Ладно, пусть идут сюда пока.
Interesting. Смерть башмаками. Это что, бандита? Blasted armor. I'll do what's required. Sounds like a plan. I'll be swift. Ёб твою мать. Да ну нахуй. Идите сюда пока. Дошли. Хорошо. Что? Не надо. Развернул девки, блять, ответил все. Ёбаный урод. Сливать 7. Understood. Good news. I have the medicine and some other herbs. You do? Show me. Mint. Sheercap. Grunt root. Impressive. Whoever gave you this must have felt quite generous. It was an old friend. Really? Well, you seem to be having friends everywhere. You know, I knew someone very similar to you once. No matter where he went, he always ended up in the eye of the storm. When was that? Long time ago. Back when I still believed in the crown and all this talk of fighting for the greater good. But I don't want to bore you with my stories. Let me get these nettles prepared. Ralph has been... Wait. What's that? What? There's a piece of paper in here. Parchment. Wait, let me see. Say,
Is Bertrand, by any chance, the name of your old friend? Yes. Seems that he wants to see you to discuss something important. Alone. That's interesting. What do you suggest we do? Go there. Are you sure? Yes. My gut tells me this might be the Harbinger's doing. And he is who you're working for after all, isn't he? He is. Good. Then we have nothing to fear and a lot to gain. We can use all the support we can get. You should go at once. Отчет. Стреляет всех союзников в указанную область. Вот это, наверное, угарно будет. Блять, не дали, сука, повысить. Твою мать. It will be bloody. They won't stand it. What's next? I can't focus. Yes? As you want. Yes? Now would you look at that?
Tar, finally. Listen, you have to leave as soon as possible. I'm here because the Harbinger sent me to assist you, and he overheard a conversation between Angar and General Noria. Lekain sent you? Why didn't you tell me? Because he doesn't want anyone to know, even his own priests. And he didn't tell me it was you. Blazes, if I would have known. Why should I leave? You're not making any sense, Bertrand. Because this was a trap. Sentenza, he knows you and these villagers are on your way to Everlight, and this is where he plans his ambush. Please, you... Look at that. I suspected Lekain was working hand in glove with you, but Angar wouldn't believe me. Aenir's light. In the name of Queen Aelith, you are hereby arrested for escaping judgment and betrayal of the crown. And you, Carpal, will come with us. Lekain might get himself out of this, but you won't. But... Shut up. What if we refuse? Then I'll first kill you, and then your beloved Iskander villagers. Believe me, if it weren't for the Lord Marshal, we wouldn't be having this conversation to begin with. Move. Those people back in Leonon. Would you have really done it? Kill them? I did what was necessary. So you still think the Bloodburn is just a plague? Tiara's breath. How can you be so blind? Look, I am working for Lekain, and we're looking for a cure. If you just... Tahar, don't. It's him! For Iskander! Defend the prisoners! Cover our flanks! Blazes! Retreat! Blazes, he got away. Thank you for saving us. You? This was about the general, for heck's sake. But no, that piece of shit just fled like a fucking cow. Look, no offense, but we've been waiting for a chance like this for months. And now this bastard is gone. Probably preparing a retaliatory strike. If you are so adamant on expressing your gratitude, talk to Commander Theon. And ask him if he has any use for you in the battle. Because there will be one. You can trust me on that. I see. So what by Tiara just happened? The Loyalists. They must have noticed Noria's troops prepared an ambush. An ambush on an ambush. That was unexpected. But what now? If Sentenza manages to reach the Nortanda camp at the fortress and Ashim's command... We're screwed. Then you should do as the Loyalists said and speak to their commander as soon as possible. They're the only ones who can protect you and your caravan now. What about you? Do you think he'll come after you too? He wouldn't dare. The Harbinger is a powerful man, and slaughtering his priest is something that even Noria couldn't get away with. So no, I don't think he will. Do you really think he would attack the caravan? Kill these villagers? He's done it before, hasn't he? All right. So what's the plan? Let me go back to the Loyalists first. Their commander knows me. You should tend these wounds of yours and then come after me. Fair enough. Be careful, Bertrand. And you. Так. Поговорили с командиром. That way?
какой-то. Я говорю, тут в этой игре рут хуй заметишь. Interesting. All right, why not? There you are. Commander, these are the ones I've been telling you about. You? Interesting. Glad you're on our side. Any enemy of General Noria is a friend of mine. Tell me, why you? What did you do to make General Noria come all the way from Greykeep just to set you a trap? I'm a former corporal and disobeyed his command. Is that so? I see. Well, our esteemed Purity friend here already told us that Noria has probably assumed command of the old fortress, which means this is our chance to end it, once and for all. Does that mean you will help us out? Yes. If you help us. Karpal already told me about your situation. The caravan, the villagers from Farlon, the route to Everlight. And he also told me you were a corporal once. A very capable one. So here's my offer. You know General Noria better than any of us do. So I want you to help me put together a strategy. This chance is all we're getting. In return, I'll order my men to protect your caravan while they cross over to the Everlight border and ensure them safe passage. Sounds fair. Who will notify the caravan? I'll send a scout at once. They'll be ready to move out. I'll try to get as many refugees as possible to safety in the meantime. Even if Sentenza doesn't target them directly, they could accidentally end up in the line of fire. Got it. Aenir's blessing. Men, you've heard it. Get to work. Did you say something? Ну, короче, тут опять она будет развиваться. Huh? Will do. Так, рано. Это будет долгая дилемма. Ладно, друзья, будем заканчивать. Всем удачи, всем пока, увидимся в новой серии.